शुरू करो ना सर. Yeah, I am, but I'm struggling with the screen here. So just Oh, hold on a little bit. yeah, yeah. Do you hear me okay? Yeah. Okay, very good. Okay. Yeah, we can hear you. Yeah, do you see me also? Yes. You see me okay? Yes, sir. Because the screen is not the way it's supposed to be, so I will still get going, anyway. Okay, so let's begin with our opening prayer. Om Badram Karne Vishnuyam Deva Badram Pashyam Akshabhi Ajatraha Sthairai Angai Tushtu Vangasastanubihi Vyashyam Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vruddhasravaha Swasti Naha Pusha Visvavedaha Swasti Nastaksharyo Varistane Bihi Swasti no Bruhaspatir Dadatu Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshuhu Srotramatha Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Aham Brahma Nirakuryam Mama Brahmam Nirakaro Nirakarnamastu Nirakarname Astu Tadatmani nirate yah Upnishatsu dharmaha te mayi santu Om Shanti Shanti Shanti. So with this beginning prayer, we will begin our conversation. Somehow I don't see you today, all of you, and I really don't know. Let's see. Let me try a little bit and see if something comes up. Now everybody comes, but it is not the right way
it's supposed to be. So I'm still struggling. Okay, look like that's the way it's going to stay, but we will continue anyway. What I was thinking in the beginning, that with the limited equipment and limited knowledge about him, we want to try one more time and see whether we can capture something or we can move a little bit more into where he is and how to visualize him. The whole world is full with multiplicity, and we visualize multiplicity. We do not want to, or we are not able to move into the concept of unreal. The chapter is about everything that is seen by the eyes is real. We still cannot accept that it is unreal. And we want to understand why this is so happening. What is the reason behind that we don't see the real one who is there each to each? And we are only visualizing the unreal thing. And here is the reason. Let's examine our constitution. Eyes. Eyes is visualizing all the multiplicity. The question is, do the eyes really visualizing that, or something else is visualizing that? And if we think a little bit more deeper about our physiology, because when Surdas spoke the hot bars in the eyes, he removed the eyes. He didn't know that eyes do not see. Somebody else is visualizing, but it appears that he's visualizing through the eyes. Who is that? That is the mind. The real visualization occurs in the mind, not in the eyes. Here is the proof. Keep the eyes open and go in a deep thinking about anything.
That means now the mind is working. And when the mind will be fully occupied thinking about whatever you are thinking, the open eyes will stop visualizing. I think you will agree with that now. Now the question is then, can we move further? Is the mind really that powerful entity? Not really. Behind the mind is the buddhi. And buddhi is sitting on the boundary of the non-dual Brahman. Every time the mind will say, oh, I want to steal $500,000 from PJ. And buddhi will come forward and say, hey, that is not a good thing to do. And if the buddhi is well trained, here is a very subtle point. And if the buddhi is very well trained, what is the meaning of very well trained? There are a lot of places in the Gita. Buddhi yukto jahati ube sukruta duskrute. Gita talks in duality. Gita never jumped directly to non-dual. Gita was very gentle. Buddhi yukto jahati ube sukruta duskrute. એમ નહીં કહ્યું કે બુદ્ધિમાન માણસ ડ્યુઅલમાં નહીં જશે તો કાં જવાનો? એમ નહીં કહ્યું કે નોન ડ્યુઅલમાં જશે. Non-dual word was heavy in the Gita, so they never touched. So that is why Sri Krishna adopted duality. Sukha dukhe same krutva. Dual. Labha labhau jaya jayau. But then the intelligent presentation was, hey, come and stand on the boundary of this dual. Really? So what to do? Labhmay nahi jau ne gair labhmay nahi jau. What does it mean then? Sukha dukhe samaya krutva. What is he saying there? Buddhi yukto jahati. બુદ્ધિને મહત્વ આપેલું છે. મનસા યુક્ત જહાતી નથી બોલેલો એ. મનથી યુક્ત થઈને જહાતી એવું નથી બોલેલું. He said બુદ્ધિ યુક્ત. ત્યાંથી ક્લુ મળવું જોઈએ કે બુદ્ધિ is superior than mind. Buddhi has more purity than mind. But at the same time, buddhi has characteristic of non-dual Brahman. અલિપ્ત રહેવાનું. બુદ્ધિ થોડીક વાર વાત કરશે મન સાથે. એ પીજેના 500,000 લૂંટી નહીં લેવાય. પણ જો વેલ ટ્રેન્ડ બુદ્ધિ નહીં હશે તો મન આગળ એ નમતું જોકશે.
અને પીજે ના 500,000 લૂંટી લેશે. તો બુદ્ધિયુક્ત કોને કહેવાય તે જરાક જોવું છે. આત્મવશૈ વિધેયાત્મા. Do you remember that stanza in the Gita? One of the practice for the sadhak, which is very important, is that anytime you need a certain stanza, it should come in front of you and stand there. આત્મવશૈ વિધેયાત્મા કયા શ્લોકમાં છે પાછું? રાગદ્વેષ વિયુક્તૈ. જોયું પાછું ડ્યુઅલ આવ્યું. રાગ ખેંચાણ, દ્વેષ હેટ્રેડ. રાગદ્વેષ વિયુક્તૈ. Vyukta, free from attraction and repulsion. Non-dual. એ dual માં બોલે છે. તો ખરા ને માંડુક્ય સીધું non-dual માં જતું રહે. How can we transform that? That is not our problem. But we did not evolve ourselves. Today we try to evolve. આ ડ્યુઆલિટી જે બધી વર્ણવેલી છે ગીતાની અંદર, 54મા શ્લોકથી 72 શ્લોક સુધી બીજા ચેપ્ટરની અંદર ડ્યુઆલિટી વર્ણવેલી છે. All kinds of duality. Who can get out of that duality? Who can get out of that pair? Atmavashai videyatma. 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 Self-controlled atma. તો હવે એને જોવા માટે શું કરવાનું? એ તો ગીતામાં બધું કહી ગયેલું. હવે એનો યુઝ કરીએ આપણે અહીંયા આગળ આ માંડુક્યની અંદર જરાક રિફાઇન્ડ બુદ્ધિ કરીને. બુદ્ધિએ મનને પૂછ્યું, હે મન, આંખને જરા પૂછ કે પર્વત જુએ છે? અને આંખ કહે કે હા, મને તો પર્વત જ દેખાય છે. મન ભડાક દઈને બંધ થઈ જશે. હે આંખ જો, હવે જો. મન એની જે આંખને જોવાની બક્ષીસ આપેલી છે તે ખેંચી લીધી. બુદ્ધિએ મનને ખેંચી લીધું. મન બંધ થઈ ગયું. એટલે પર્વત દેખાતો ટોટલી બંધ થઈ ગયો. અને પર્વત નથી દેખાતો એટલે હવે પેલો દેખાશે. ક્યાં દેખાશે? બુદ્ધિની પાછળ જે ઉભો રહેલો છે ત્યાં જ. કોણ જોશે એને? એ પોતે જ એને જોશે, કારણ કે એ એકલો જ એને જોઈ શકે, તમે નહીં. તમેનો મીનિંગ આંખ, મન, બુદ્ધિ વગેરે, એનું નામ તમે. તમે નહીં, એ એકલો જ જોશે. ત્યાં પર્વત નથી, એ એકલો છે. હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે એ થાંભલામાંથી નીકળેલો.
એ આગલે દાડે કઈ એને વિચાર નહીં કરેલો કે પ્રહલાદને બચાવવાનો છે એટલે મારે થાંભલામાં જવાનું છે. એ રીતે કઈ ચોરી છુપીથી થાંભલામાં નહીં ભરાયેલો, એ તો હતો જ ત્યાં. હિરણ્યકશિપુને ચીરી નાખ્યા. એ નોન ડ્યુઅલ જે છે તેને. અને હું એવું બિલીવ કરું છું સ્ટ્રોંગલી, બંને કહો કે આંખને ઓર્ડર કરે જ્યોતિ બંધા, બુદ્ધિને કહો કે હે મન તું પણ બંધે જા, અને બુદ્ધિ ઓટોમેટિક બાઉન્ડ્રીની પેલી બાજુ જ્યાં નોન ડ્યુઅલ છે ત્યાં ગબડી જશે. અને નોન ડ્યુઅલ પોતે જ પોતાને જોશે, અને that is the moment all of you need to achieve, all of you. જરા જુઓ તો ખરા કે નોન ડ્યુઅલ ને કેવી રીતે જોતો હશે, કારણ કે બીજી કોઈ એન્ટિટીની એવી એબિલિટી નથી કે જે એને જોઈ શકે. What is the process then? The process is આંખને ખુલ્લી આંખે બંધ કરતા શીખો, મનને ઓપન માઇન્ડ થી બંધ કરતા શીખો, બુદ્ધિને સ્થિર થતા શીખો, અને કામ ઇઝ ઓવર. ગમે એટલા પ્રયત્ન કરશો તો એ પર્વત નથી દેખાવાનો, ગમે એટલા પ્રયત્ન કરશો તો એ મલ્ટીપ્લિસિટી નથી દેખાવાની. કોઈ કહેશે કે આ બધું ધંધો કરવાની શી જરૂર, અમને શું મળવાનું, કારણ કે આ તો બધા વેપારીઓ અહીંયા તો ભેગા થયેલા છે, અમને શું મળવાનું? શું મળવાનું? જે જન્મતો નથી, મરતો નથી, તે તમે પોતે છો તે દેખાશે. કોઈ મરસ્યા ગાવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. એક ચિંતાઓનો ઉપદ્રવ જે છે, that is only the mind. Since there is no mind, everything dissolves there. You are done. You are just done. That is what I wanted to say today. Now, if you have any question at this point, please let's go ahead and clarify that. આજે આપણે જોઈ શકતા નથી, જે તમે બતાવ્યું કે એ બેઠો બેઠો પોતાની જાતને જોવે છે પણ આપણે નથી જોઈ શકતા, એ આપણી અવિદ્યાને કારણે ખરું કે નહીં? ના, આપણું રેઝિસ્ટન્સ છે. કાયમ આપણે એ છતો થવા જાય છે ને આપણે રોકી દઈએ છે. આપણે આંખો દ્વારા જ જોવાનું શીખેલા. બરાબર. નંબર 1 થિંગ. મેં કહ્યું કેવી રીતે આંખને બંધ કરવાની, મનને કન્સન્ટ્રેટ કરો એટલે આંખ બંધ થઈ જશે. નંબર 1 થિંગ. Right, okay. The second thing, you close the mind. No mind.
And then there is only buddhi. And buddhi is sitting on the, because buddhi is very pure entity. Okay. Not like dirty like mind or eyes. Buddhi, by another level of more concentration, we realize that he's the only one there. Why should I not give up myself? And when that moment happens, A moment. Aha moment, yeah. now this is like driving the car. શીખવનારો એટલું કહેશે કે આ સ્ટીયરિંગ થી તમે લાઈન ચેન્જ કરી શકો, આ બ્રેક થી તમે કારને ઊભી રાખી શકો, આ ગેસ થી તમે ક્યાં તો કોઈ ઝાડમાં ઠોકાઈ જાવ અથવા રસ્તા પર ચાલી શકો. પણ એ બધું જ કરવાનું છે તમારે. કોઈ CVS માં જો જડીબુટ્ટી મળતી હોત, આહાહા. અને actually speaking, effort થી તમે જે કંઈ પ્રાપ્ત કરશો તેમાં તમારી મજા છે. એ ગોળી શોધવા ના જશો. Is it becoming now more clear, or where do we stand? મેં કહ્યું સુરદાસની જેમ આપણે આંખ ફોડવાની જરૂર નથી. એક તો કહી ગયો. નહીં તો ઘણાને હજુ તે રસ્તો પણ દેખાવા માંડે કે સુરદાસે આવું કરેલું, મારે એ જ કરવું જોઈએ. ના, તમે આંખે ગુમાવશો ને બધું ગુમાવશો. મહર્ષિ અરવિંદે નહીં તો પેલી ભરવી બ્રાહ્મણી જેવું કરેલું, કપચો મારેલો, અથવા તો આંખો પણ ફોડેલી નહીં. અને કારણ એટલું જ હતું કે he adopted the road of the logic. And I think between the Gita and Mandukya, if you just put a little bit of effort and connect the two. Let me add one more thing. बिचारा अर्जुन ने हजू छेल्ले सुधी almost he was there, but he was not there kind of state. So Sri Krishna felt that I have to really show him. And he showed the Vishwaswarup, the non-dual. એ બધે જોતો હતો અર્જુન, કોઈ ખૂણો બાકી નથી, કોઈ જગ્યાએ ચોમેર વિસ્તરેલો. ત્યાં પ્રેક્ટિકલ ચાલતો હતો. એને પ્રેક્ટિકલી બતાવ્યું. Mandukya is a theory. Is only theory, and it is only PhD's dissertation we are working on. Those who have got the PhDs, they would realize that the guides, they don't do anything. They leave you alone. You are on your own. Do whatever. So Mandukya is a guide, PhD guide. He tells everything. પણ પાછું શું કરે છે? He is very બુદ્ધિમાન માણસ, એટલે એ એમ કહે છે
કે જે બધા અસલ યોગીઓ થઈ ગયેલા ને એમણે આવું કહ્યું, પોતે નથી કહેતા. એક શબ્દ એને માટે એ વાપરે છે, વેદ પાર ગઈ. ગઈ વખતે એક સ્ટાન્ઝામાં એ શબ્દ આવેલો, વેદ પાર ગઈ. ગમ ગચ્છ માંથી આવેલું, ગઈ ત્રીજી વિભક્તિ બહુવચન. By the people who have gone par of Veda. વેદ પાર ગઈ. વેદની પેલે પાર ગયેલા. વેદની પેલે પાર ગયેલા એ લોકોએ આ કહ્યું છે. શું મસ્ત એ બોલી જાય છે. મારું નામ ન લેતા, મારી પૂંછડી પકડીને નહીં દોડતા કે હવે બતાવો અમને. ના ના, આ તો વેદ પાર ગઈ હતા એ લોકોએ કહેલું છે. એ લોકોએ કહેલું, ગીતામાં કહેલું, એ બધું ને I think, I strongly believe now. I have no hesitation, no fluctuations, and no doubt. Absolutely no doubt. And if you want to go through another 120 Upanishads, oh, તો પછી એમ શું કામ કહેલું કે Mandukya is it? એકમ એવ અલમ, એવું ના કહ્યું. તો પછી વાંક આપણો છે એવું થવાનું છે. Now, before we complete this chapter, we have only 8 stanzas to go. I want to leave this chapter and go into third with a strong feeling that yes, 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 my eyes have no ability to stop seeing this unreal thing, but it is unreal. And a strong logic ગૌડપાદે વાપરેલું એક જ છે કે જે બિગિનિંગમાં નથી, અંતમાં નથી, ખાલી મિડલમાં ગોસ્ટની જેમ આવી જાય છે, તેને રિયલ છે એમ એવું નામ કેવી રીતે અપાય? નો. બીજી એક બ્યુટી છે કે સ્વપ્નમાં તો ખબર નથી પડતી કે આ સ્વપ્ન ચાલે. જ્યારે જાગ્રત અવસ્થામાં તો ગોડપાડે આપણને કહી દીધું કે એ સ્વપ્ન જ છે. તો એને કહ્યું છે તો જરાક એને જોતા શીખવાની જરૂર છે. એને કહ્યું હવે આપણને, સ્વપ્નમાં તો કોઈ કહેવા આવેલું નહીં. Nobody told that. But here we have clear vision with a lot of stanzas, a lot of arguments. So we have tons of background. And at least if we believe that he is everywhere, every inch, every atomic space, every electron space, everywhere, that much concept will be more than enough. Because he is everywhere, so he is in our thinking also. તો હવે કઈ બેડ વિચાર જે આપણે કરવાની હેબિટ હતી એ મૂકી દેવી પડશે, કારણ કે એ જોવાનો આપણને કે આ તો બેડ વિચારો કરી રહ્યો છે. કેમ કરીને થવાના એ બેડ વિચારો? એટલીસ્ટ એટલો તો જીવનમાં સુધારો થઈ જાય. Anyhow, I believe I have given enough background how not to see the unreal thing and how to
approach to the real thing. અને તમને એવું થશે કે અર્જુનને તે બતાવેલું તો જરાક અમને બતાવી જાય નહીં, હવે એમાં શું વાંધો છે, ના ના પણ બતાવે, એ એની ઈચ્છાની વાત છે. પણ એવી બધી વાતચીત તમે જ્યારે એકલા પડો ત્યારે એની સાથે કરવી જરૂરી છે. એને એમ કહેવાનું કે અર્જુને તો પૂછ્યા વગર કયા વગર તે બતાવી દીધેલું, એને બધી દિવ્ય ચક્ષુ આપેલા ને બધું કરેલું. તો અમે ઓર્ડિનરી માણસો છીએ એટલે તું નથી આવતો? હવે થોડીક જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે હાઉ ટુ સો ધ હાર્ટ, mind, the soul equipment, whatever we have, I think it is not just word part, not just a book, but a personal attitude will have to play tons and tons work. So I think last time we talked about the mountain. This time we talk about how to approach, and I think that will be enough sort of background. Last time I said from stanza 20 to 28, there are 35 different philosophical systems. And we said they were only given to kind of show that how much momentum was going on those days. Now we have sort of barely Vedanta, Christianity, and just maybe 3-4 more kind of thing. But those days, just in India, there were 35 kind of thing. I'm skipping stanzas 29 and 30 because they are on the same line. Doesn't have any more information, but begin with 31st of second chapter. Swapnamaye yatha drushte gandharva nagaram yatha तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदांतेषु विचक्षणैः. હવે આ પાછા બે શબ્દો આવ્યા, વેદાંતેષુ વિચક્ષણૈः. અરે ભાઈ હું નહીં, વેદાંતની અંદર જે પારંગત છે એ લોકોને શું દેખાય છે? What do they see? Vedanteshu, Satmi Vibhakti. Among the Vedantins, Vichaksanaihi, જેની દ્રષ્ટિ પાર જતી રહેલી છે. દ્રષ્ટિ વિચક્ષણૈહિ, ચક્ષ આંખ, આંખ penetratingly જોઈ છે. The eyes are seeing penetratingly in the Vedanta. તેને શું થાય છે? એ લોકોને તો આ બધું વિશ્વ સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન જેવું લાગે, સ્વપ્નમાં જેવું દેખાય છે તેવું લાગે.
ગંધર્વ નગરમ. અને સ્વપ્નમાં ગંધર્વ નગર એટલે it's an artificial city. All that kind of thing they visualize. See, he is not giving any thing that, yeah, they visualize. He only says how they visualize, because they are vichakshana. એટલું જ કહીને અટકી ગયા. એમ કેવી રીતે જુએ છે એ નથી. હવે એ ઓછું બોલશે એ બાબતની. ન નિરોધઃ. હવે આ એટમિક બોમ્બ જેવો સ્ટાન્ઝા છે. ન નિરોધઃ. There is no dissolution. He is going to bring such a high level concept here. Will be mind-boggling if you try to understand through the mind. He says there is no dissolution. This world, this Brahman never get dissolved. Like the other philosophies, they say, well, oh, after so many years, the whole universe will go down and then we'll sleep there for another zillion years. And then will again Big Bang theory and will come. But the beginning says, no nirodha. There is no dissolution. That non-dual Brahman is intact. This is an unbelievable, thundering word he has chosen. And it is going to make us more kind of upside down. Let's see what else he says. Na nirodha na cha utpattihi. Dissolution e nathi and utpatti e nathi. It never come back and it never goes. હજુ તો ધીરે રહીને કહેવાનો છે. એ તાનો તા છે, એ ડિઝોલ્વ નથી થયો, એ ઉત્પન્ન નથી થયો. અને ધીરે રહીને હવે કહેશે કે તે તમે જ છો, એટલે એ નથી ઉત્પન્ન થયો ને એ નથી ડિઝોલ્વ થયો, માટે તમે ત્યાંના ત્યાં જ છો. અને આ કન્સેપ્ટ, હવે પેલો કન્સેપ્ટ તો હજુ ઊભો જ છે કે અનરિયલ. એ કન્સેપ્ટ ઊભો ને આ બીજો કન્સેપ્ટ ભારામાંનો આવીને પડે કે કોઈ મરતું નથી અને જીવતું નથી. કેમ નથી? Because that non-dual is you. Why so? How is it that the non-dual is you? Because he is going par through you, each to each. He is a single piece occupying the entire Brahman. And therefore we have body which is temporary, unreal. એ આગળ આવી ગયું કે એ unreal છે ભાઈ, એની બહુ ચિંતા ના કર. That is unreal. એક દિવસ પણ પેલા વેદ પારૈ વિચક્ષણ એ બધા શબ્દો આવી ગયા યોગી માટે. એક દિવસ જ્યારે બ્રહ્મની સ્થિતિ આવશે, એ બીજા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, એષા બ્રહ્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ય. ઓહો, કોણે કહ્યું કે ગીતામાં માંડુક્ય નથી? એ બોલેલો પણ ડ્યુઅલમાં બોલે છે ત્યાં. કારણ કે બિચારો અર્જુન તો દુઃખમાં મરી રહેલો હતો, એને આવું માંડુક્ય જેવું ભારામાનું ક્યાં કેમ કરીને કહેવાનો? એને બહુ જેન્ટલમેન ની જેમ કહ્યું. એષા બ્રહ્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ત.
એ 54 stanza થી 72 stanza in chapter number 2. That will be the whole Mandukya Upnishad. There is strong need to capture that. And again, one more thing I have to say, and it is not that I'm saying so, but it is my recommendation. Particularly Gita. And after that, you will study Upanishad one by one. We are studying only the first one, and that is knocking us out completely. What my recommendation is, whenever you read any Upanishad now on, the appropriate stanzas from the Gita, without your effort, should come in front of your face and swing. Hey, 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 I'm here. Hey, look at me. I said the same thing. You will really enjoy. You will. Please. Gana bada, and this is not for criticism. This is to throw some light. સવારમાં 2 શ્લોક વાંચે, પછી ગીતાની પુસ્તક ઉપર ફૂલ ચડાવે, બાજુમાં દીવો કરે, પગે લાગે, all that. That is also excellent thing without not doing anything. But there is one beauty in the Gita many people miss. That if you read something with tremendous devotional feeling, the appropriate slok in appropriate circumstances, and sometimes the whole chapter would swing by you, Actually speaking, this should not be only good for the Gita, but even for the Upnishad also. Our main goal is to reach the Esha Brahmi Sthiti Prapti. કારણ કે ત્યાં સુધી જર્નીનો અંત નથી. Journey after journey, journey after journey. What happens? How does it happen? Let me just kind of take you there. જેટલી સમજણ આ non-dualની વધતી જશે, તેટલી બુદ્ધિ શાર્પર થશે. બુદ્ધિ શાર્પર થશે એટલે મનની અંદર જે બધું દોહડાઈ ગયેલું છે તે ક્લીનર થતું જશે. મન ક્લીનર થશે and what will happen? The mind is the generator of bindings. Those bindings, what happen? Even though here આણે કહ્યું શ્લોક નંબર 32 ની અંદર ન નિરોધઃ ન ચ ઉત્પત્તિઃ,
એ તમે નોન ડ્યુઅલ બ્રહ્મનમાં જ્યારે when you abandon your death at the time they call it, their label is death, wrong word. All the package of the mind, the vasana jane kehવામાં, desire, એ આખું પેકેજ પેલા નોન ડ્યુઅલમાં જશે. And according to that package, the non-dual will again manifest you as another human body. And so on. This is not that somebody has made a joke, but it is the science. That is what the Vedanta says. અને હું એમ જ કહેવાનું, મેં કહ્યું છે એવું નથી કહેવાનું. That is what Vedanta says. ન નિરોધઃ ન ચ ઉત્પત્તિઃ ન બદ્ધઃ ન ચ સાધકઃ. ન બદ્ધઃ, કોઈ બોન્ડેજ નથી તમને પછી. કોઈ તમે સાધક મૂડી સાધના કરતા હોય એવું એ નથી. ન મુમુક્ષઃ ન વૈ મુક્તઃ ઇતિ એષા પરમાર્થતા. આખા શ્લોકનું જરા ટ્રાન્સલેશન વાંચી છું હવે. There is neither dissolution nor birth, neither anyone in bondage, baddhah na baddhah, bondage, nor any aspirant for wisdom, na cha sadhakah. Neither can there be anyone who hankers after liberation, na mumukshah, nor any liberator as such, na vai muktah. અને પાછું વೈ કહે છે, ખરેખર અને ખરેખર કોઈ મુક્ત પણ નથી. ઇતિ એષા પરમાર્થ. Oh, this alone is the supreme truth. અહીંયા દરેક વસ્તુનો અંત આવી ગયો, વાત પૂરી થઈ ગઈ. અને પુસ્તક બંધ કરી દેવું હોય તોય વાંધો નથી. And then he goes further on 33 stanza. Bhavaihi asadbihi. Asadbihi. Bhavaihi means bhavaihi શબ્દ વારે ઘડી વાપરે છે. Bhavaihi asadbihi. Ev ayam dvayena cha kalpitah. જે બધા ઓબ્જેક્ટ્સ છે તે unreal, that is the imagination, real and unreal. Bhava api advayena eva tasmad dvayata shiva. દરેક વસ્તુ અદ્વૈતની અંદર બને છે, એ એમ કહે છે. જે રિયલ દેખાય, અનરિયલ દેખાય, whatever, it is all happening in Advait. And that is why Advaita Shiva means this non-duality is auspicious. He is glorifying the Advait. And I will probably go one more stanza and stop right there. Na atma bhavena nana idam na svena api kathanchana na pruttak na apruttak kinchit iti tattva viduhu viduhu. Tattva vidaha viduhu. Tattva vid. જેને સત્ય સમજાયેલું છે, તત્વવિદ, તે જાણનારાઓ,
તે જાણનારાઓ શું કહે છે? This manifold plurality does not exist as identified with the Atman, nor can it remain ever independently of itself. It is neither separate from Brahman, nor is the plurality non-separate from it. So say the realized wise man of the Upanishads. He is just translating the meaning of non-dual. શું થાય એની અંદર કે આ જે બ્રહ્મન દેખાય છે, અનરિયલ જે આખું બ્રહ્મન, તે એની સાથે નથી, એનાથી છૂટું એ નથી. કારણ કે અનરિયલ ને કોઈ સ્પેસિફિક પ્રોપર્ટી કેવી રીતે હોઈ શકવાની? Unreal is unreal. So he is paraphrasing in different ways to just kind of repeatedly bring the notion that it is unreal. That's the whole point here, nothing more than that. And then I may take one more stanza because that is where that word is coming. Veda paragai. Vitaraga bhaya krodaihi muni bihi veda paragai. If you just quickly do the Sandhi, then everything falls in the right perspective. Vitaraga bhaya krodaihi. ત્રીજી વિભક્તિ બહુવચન. જેને રાગ નથી, મીન્સ કે ખેંચાણ નથી, ભય નથી, ક્રોધ નથી, એવા મુનિ બિહી વેદ પાર ગઈ. વેદની પાર જતા રહેલા મુનિઓ. નિર્વિકલ્પઃ હિ અયમ દૃષ્ટઃ પ્રપંચો ઉપશમ અદ્વયઃ. So what does he say then? By the great seers of old time who are without attachment, vitaraga, without attachment, fear, bhaya, fear and anger, who are deeply in training or deeply in sadhana, and well established in the truth of the Upanishads, the self has been verily realized as totally devoid of all imaginations. And also that it is free from the illusions of the manifold world and that it is eternally non-dual. He is simply again emphasizing on the non-dual character of the self. He is degrading the multiplicity kind of thing and elevating the non-dual characteristic of the whole. So I think we will stop right here. And if there is any confusion, clarity, whatever, and the feeling is, it is certainly not easy to grasp the concept. It requires a lot of efforts. Let me tell you one more thing, a couple of more things. In the Vedanta, there is a scripture called Vivek Chudamani, test jewel of discrimination. It has 581 stanzas, and the entire book, 581 stanzas Shankaracharya has written, is so much mathematical. The only thing he want to show that this is nothing but non-dual.
only one thing, to prove only one thing, he has taken 581 stanzas. The Brahma Sutra, for example, moves in the same direction. So we are very much accustomed with romantic stories of Ramayana, romantic stories of Mahabharata, and when we enter this totally abstract and dry, it is certainly, it certainly demands very heavy and serious sadhana. The main obstacle that we have is we are so much bogged down in the unreality as reality. Everything is unreal, and still we strongly believe it is real. To get out of this thing is, if that was easy, તો આખું બ્રહ્માંડ જીવજંતુ મનુષ્ય વગરનું ખાલી હોત. બધા જટ જતા જ રહેલા હોત નોન ડ્યુઅલ. અરે ભાઈ અહીંયા શું કામ છે? Migration. Not that simple. Not that simple. Each to each, total control over mind, number one thing. Atma vasaihi videyatma. Controlled soul who is constantly living in the self. બીજો એને કોઈ ધંધો જ નથી. Atma vasaihi videyatma. Totally controlled soul living in the self alone all the time. એ કેવો હશે માણસ? રસ્તે ચાલતો હોય તો ઓળખાય ખરો કે? Just think about totally controlled જે સ્ટ્રક્ચર જે છે, બહાર જવાનું, દ્રષ્ટિ, થિંકિંગ, એવરીથિંગ બહાર જ જયા કરે. કાયમ. એને બિલકુલ બંધ કરી દેવું. એવું નથી કે 2 મિનિટ. કાલે એક વેબસાઇટ જોતો હતો. એટલી બધી બુકો મેં જોઈ, લગભગ 200 થી 500 જેટલી. હાઉ ટુ કંટ્રોલ ધ માઇન્ડ. અને મને એમ થયું કે માઇન્ડને શું કંટ્રોલ માઇન્ડને શું કંટ્રોલ કરવા જેવું છે આમ? કે આટલા બધા ચોપડા લખી પાડ્યા કોઈએ, અને કેટલો ધંધો ઉભો કરી દીધો એમાંથી. કમર્સ કમર્સ કમર્સ. માઇન્ડ તો એની જાતે જ બંધ થઈ જવું જોઈએ. એને વળી કહેવાનું શું હોય? એ તો આપણું માણસ.
પોતાના માણસને કોઈ કંઈ કહેવા જાય છે કે ભાઈ તું કાલે આમ કરજે? નો. આટલી એક સરળ વાત બહાર કહેલી હોત તો કેટલું સરળ થઈ ગયેલું હોત. એક જ લીટી કહેવાની હતી, માઇન્ડ ને કહેવું નહીં કે તું બંધ થા, એ એની જાતે જ બંધ થશે. ક્યારે બંધ થશે? બુદ્ધિયુક્તો જહાતિ. બુદ્ધિ સતત પેલા નોન ડ્યુઅલ પાસે ટ્રેનિંગ લયા કરતી હોય, સતત નોન ડ્યુઅલ માંથી જ એની અક્કલ પણ આવતી હોય, અને એ અક્કલ પછી માઇન્ડ ને આપે. માઇન્ડ સેન્સ ઓર્ગન ને તે પ્રમાણે ડાયરેક્ટ કરે. આખું સ્ટ્રક્ચર્ડ, the entire structure is now moving in the direction of the non-dual. Beginning with eyes, the sense organs, the buddhi, and then him, the self. It is so easy thing. And I am saying it is so easy thing. Why? Because we have chosen not to accept what is very easy to see. કે ભાઈ ચોમેરા જે છે ઊંઘમાં આપણી ટેક કેર કરે, સ્વપ્નમાં એ કરે, અને બસ એવા માણસને જ આપણે ભૂલી ગયેલા. તો તેમાં કોનો વાંક છે? એટલે I think we need some little bit of self-search kind of thing here. And the scriptures, they do help. They help tremendously. You know. And we are so lucky that this Vedanta is the only philosophy. And that is why Swami Vivekananda was blowing his bugle so hard, so hard, so hard. Let me tell you one thing about Swami Vivekananda. He પ્રખ્યાત શિકાગોમાં 5 મિનિટ બોલ્યા અને India, all over the world, he was glorified. And many have missed the point that it was not the speech he gave, because it was very minimal 5-minute kind of slot he was given. It was the supreme association with the non-dual every day. That was all his business. What did he do up to 38 years of age? And his intensity. જોયેલો છે? જોયેલો હોય તો બતાવ મને હમણાં ને હમણાં. એ ખુમારી હતી એની. હું કોઈનું ભાષણ સાંભળવા જાઉં તો પહેલો સવાલ તો એ જ એને પૂછું એટલે મનમાં પૂછું, એને ફિઝિકલી પૂછવા નથી જતો. એ રિયલી ખરેખર જોયેલો છે એને? આ જોવાની જે ઉત્કંઠા,
અને સતત જ એ ધ્યાનમાં, સતત જ એ યોગની અંદર. અને બોસ્ટનથી શિકાગો લગી રખડતા રખડતા જ્યારે એ પહોંચ્યા ત્યાં, he lost the address, where to go, where is the parliament of religion. મેલા ગેલા કપડા, જેણે જેણે એને જોયો તેણે એને ઇન્ડિયન અને કોઈ દિવસ 100 વર્ષ, 125 વર્ષ પહેલા એવા વેશમાં કોઈને જોયેલો નહીં. Nobody helped him, nobody gave him any direction. And then થાકીને વિચાર્યું કે હવે કંઈ થવાનું નથી, એટલે કોઈકના ઓટલા ઉપર જઈને બેઠા, પગથિયા ઉપર. And the owner came outside and he told the owner, I want to go to this place tomorrow, but I'm completely lost. And she said, oh, that is me. Come inside. That was the person he was going, and he was sitting on the porch. He was given only 5 minutes because the other Dhurandhar, bada manaso, prakyat, famous. એને 5 મિનિટ આપવામાં આવી. લોકોને એ ખબર નહીં કે 5 મિનિટમાં એનું બ્રહ્માંડ ખાલાવશે. કારણ કે ટોટલી એ સાધક માણસ. I respect him tremendously. Whatever he did in 8 years could not be achieved even in million years. So we have our heritage has done extremely great things through particularly Upanishads, Gita and all the literature. You won't believe there is tons and tons of analysis Germans have done. For example, this Mandukya has been analyzed by so many Germans 200 years ago. You have to really read those kind. So I'm glorifying all these things and trying to give you as much information as I can. But we will go to our end prarthana. But meanwhile, if you have any confusion or whatever that you need clarification, I would quickly go ahead and do that. So we are okay? All right. If we are okay, then I will go closing prayer. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviduryam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Prachodayat. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. So that's about all for today, and we will continue next time. And I'm going to stop the recording and all that.